Thuthar danga kan han zuang lut zuai thina US election result hi khovel hian alanga ivenem rengmaya keini point kan big boxan tak thailo chu ani November ni som pakhat ania Rainbow Mizo channel thirtu zongjong te tuk chuanom vek ule Joe Biden chu a party le a supporter den anlom puin US mun tam taka lomna anlakal pui zela Democrat Party chuan President nia Oval Office thuturin anbuat sain in puachana anlakal puimu pop zel ani US mainstream media ho hian an focus lian bera atang mekani social media lama kan channel hi soizuina kan mutazeu zawa hemi chungchanga hian han soi fiadu kanaya US mainstream media ta hian thudiklo an thedar chungchanga Thudiglo thedar ngot an ngam lawang ti tele media ten hetiang hian an tingai lo ti te anoma mase kan khot hlir atoi deu emio ati thei US a khun conservative lam side media anoma liberal lam side media anom ti hi kan thau chuan karinga media te hian ramchung politics hi an soi hing thai ti hi kan hriata tan ka soidua US politics a chuan Republican role lai chuan CNN tele media lian then khathi anrin tlak lawa Fox News le media then khathi Democrat role lai chuan thulak na beratan politics thila chuan mangam an nivak lo entirna lo siam taila India ma chuan The Hindu te Arnab Goswami din Republic TV te India Today te hi Hindu sakho lavung le BJP tana trangkai ania mingchiat na lian tak BJP in an nei lain boruak thelda inan chanchin ngaiven hlo thudang an vorlar vaka chuan an mingchiat na tur a khu bawa an chanchin vorlama India mi puiten kan beng kan chi thuap to mai thin Rafale fighter India in alei chungchanga eirukna ni omin thom aron rilhuaya Mase Republic TV lamin a news channel nei tu le editor in chief nibok Arnab Goswami chu Congress mi tu ti hriat loten newsroom atanga a holain konga lo ti dingin akar an suwa sam sakna sa hleti anron vordara national media ho mun alwa khatngala Rafale fighter aircraft leina sum kong bo lam chu achil bo ne hle ani kha chu tiang deuh chu media ta hi an nia an trangkai rualin politics lama anin rol chuan ramchung politics choknok vek thaitu ani India hian soitur hetiang thilthleng hi atam lutuk to ani tichuan US lama kirle taila Joe Biden le athopui Kamala Harris ta chu ram then khaten lompui na thu an hlana mase khovel superpower ramzinga US.2 chiangai Russia lam angoi vungfunga Moscow lam chuan ngoi chu tha anla tizok lat thung ani News 18 chuan Joe Biden hian legal challenge ama chhon mek hi chinfel ani ma chuan lompuina thu Moscow chuan athon don lo ani antia he thu hi Russia rural call Kremlin thu chua chuan antarlang ani Kremlin thu chua chuan Vladimir Putin hian Biden hi major media ten president elect angin puang vek ma se legal challenge lian tak ama chhondona nena achang ani chuan Russia president hian lompuina alathon vedon chawa he thu boy hi azofel malo chuan Donald Trump torpuina mo Joe Biden lompuina mo po engma asoidon lo tin antarlang ani heng Kremlin thu chu hi News 18 in antarlan ania Vladimir Putina thu puang tu Dmitry Peskov chuan kumsang ni somparuk khan vote thak tu ka Donald Trump kha lompuina Vladimir Putin hian athon ngala achan chu nena achan chian awangin akhingpui Hillary Clinton khan achak lona apom ngala mase tuna election nen hian chuan thilrang dai ani tin apuang bok Russia president hian Biden hi lompuina thon amman molo hle ani Russia president thupuang tu hian asoizel danin thutlukna asiam chu alo ngak chuk ngei dona chu wangin president diktak
correct president officialin puan alaniang chuti huna chuan Kremlin chuan thutlukna asiam chau don ani atia chu thutlukna an siam hunatan chuan Vladimir Putin hian lompuina hlan turin ain ringrang to ni atibok Vladimir Putin baka hian khovel superpower zinga pathumna ngai China President Xi Jinping point Biden hi lompuina thu alathon dulawa ala silent rang ani ti News 18 hian antar langbok Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan engwangin nge President Xi Jinping hian ngoi renga alangha reng achan chu US Law and Procedure thatak awma chu thutluk na chu alangha reng don ani atibok Russia President Vladimir Putin hian puchiat na atok meka Biden hi US President a apom lawani tin anram media thren khata anrin dan antar langa mase Kremlin lamchuan Democrat nan hian thohona thatak kan nei thin zoka Trump administration nan hian buaina kan nei fo zoka mase Vladimir Putin hian US President diktak tura hian thutluk na mumal asiam thailawa thudik alan chua huna alom puina thu hi engjok jok potling se athon ngai ngai don ani tin Kremlin hian an thu chua an sai fia bok ani thilmak tak omchu Russian and hian Trump administration hi an thu ain mutak tak thailawa tuna Trump administration hoya nasataka aip mek Chinese leader point Biden hi lompuina alathon dulawa Donald Trump tirlama nasataka Trumpin avaule anram kadarveka avauhial North Korea hatang point lompuina Joe Biden hian haladong lobok heng hi thildanglam takchu ani American mainstream media ta hian President elect angin Joe Biden hi anpuang na satwa Vladimir Putin hian officiala anpuan ngak lovin Donald Trump atlin masak jok kumsang hi somparuk khan alom puina atuka athon ngal mai kha ania tuntruma hian ram tam takin anla thon dulo Mizoram social media thren khata US President atan achiang vil tonin soile theder atamem ema mase Biden hi President elect alanilawa ani thaya mase Trump team lamin legal challenge anpek meka hian nena anchan jok lo chuan Trump jok hi President elect ani thaina chance awm rangbok hei hi tuna US election borok diktak chu ani mekani tuntrum US election result chungchanga hian khovel ramro puitengai po athachialawa US media ho ring tu tetan chuan oi harsatak aniang mase major news channel nilole foreign media te kanthir zawdeu chuan mizo mi pui then khatta chau nilovin khovel ramro puiten Joe Biden hi anlapom thailoti achiang bok ani hetila hian nimin November ni som tlai darli velkhan US Attorney General chuan vote diklo om chui turin hriat tirna achua aniti IB Times chuan hanron tar langa antarlan danin hetianga US Attorney General William Barr Justice Department chu US electiona vote lem omle dan lowanga vote thak dan kalpui ani dan chui chiang tura thu chua asiamatanga darkar khat nu vela hian Richard Pilgara Director of Election Crime Branch Department of Justice Amis Chuan abanna athelut venghal nin tarlan anibok Justice Department le Federal Bench lam ngai dan ainang lo tran ani anla boy tultul donin alanga Department of Justice lam hian statement anti chuka election chu diktak le fer takin kalpui ani antia mase Attorney General hian chu apom lo athu chua hian vote chiar dan le thak dan kalphung diglo complain omna zongjonga chui chiang halvek turin thu chua hi asiama December ni ria thleng hian heng vote diglo aom nia an puna nena inkung kaina nei state zongjonga hian hun apea hemi chung hian chui chianga chingfel man turin atiboka December ni sompali ma hian US electiona electoral vote candidate 10 an mudan hi final ani don lo atibok Department of Justice lam hian evidence engma omlawa in puna chui chian hi
anti turani launin ansoya mase affidavit za somthum pakhat lai Detroit a ringot po andong to independent chuan hetianga thupek chuatur hian US Attorney General hian thuneina anayani ti antar langbok ani heti lai hian Joe Biden chuan press meet e zona chang zo dulovin a chuasan thu Fox News chuan nizan dar kwale minute samli pakwa khan anron tar langa afapa Hunter Biden a chungchang New York Post in anchua chungchang akhan soifia turin anzota he zona adon nu hian chang lawin press briefing anaina mun hi chuasanin zona hi achang dulawani tin antar langa tin nizandar kwale minute samthum vel khan Fox News thohian Republican Senator Senior le Senate House Majority Leader Nibok Mitch McConnell Aaron in lana Election Day November ni thum nuwa mipui ma thu asoile voi khatna ania President Donald Trump malak meknale legal team te malak na chu a backup zeldon ani ti apunga eng statement Joe Biden hi election result a hian achak ti hi unless certified law ti hriase adu thu asoya state pahnia chaupo vote hi recount ni sela Donald Trump hi zain achak zok ti hi kachiang ani atia danang lawa vote thak tam tak om adodalna a hian adikzia Highland ani thuayang hatibok he thu asoilai hunvel hi Fox News chuan US Attorney General in vote diglo complain omjongjong chui chiang tura Department of Justice tanena hriatirna apon hun level hinin antar langbok ani tuna Republican Party ten vote diglo an fighta an beinam huntai heng battleground state kanti ho Arizona state electoral vote som pakhat omnate Georgia state electoral vote som paruk omnate Nevada state electoral vote paruk omnate North Carolina electoral vote som panga omnale Pennsylvania state electoral vote som ni omnate hi ania mase US Attorney General thuchua hian heng state a hian vote diklo aom chuan akung kaidang state po chuichian vek turin thuchua hi asiamani Fox News hian nizandar somvel khan thuthar dang anron neilea Georgia state a mail vote te chu kutngeya chhiernon levek turin anphuta Fox News hian election day atanga kar khatnuwa Georgia state hian vote recount na turkong anzole mekani antia Republican National Committee member Doug Collins chuan vote lemte chiang taka ennona khol manglawin manuala chiar anphutlat aniti asoya Fox News in antarlandan hian hetiang hian vote hi chhiernon anidon in alangbok ani Georgia hian Republican hian puna pathum anneya pakhatna chuan vote thlengtlai ho chiar ania mihring mingphua chopman ania ballot siam chopmanga vote thak chiar ani bok antia apanina chuan an checkna lama ti sual lian tak anneya chubaka vote thak thailo vote tam tak awm bok ani anti apathumna chuan apoi molai berchu Georgia State of Secretary in vote thak hun ahongreya mail vote lai jongjong rei tak chung andonga voting machine tele polpo vote thak nan aman thein andarengani antibok ani heng kanhan soilan tak point pathum manghian Georgia State a hianin vote recount turin an claim mek ania lawsuit file ania tin vote hi chhiernon ngei ani don niin soi ani bok ani heti lai hian US media khrang ten nizan dar khatle minute somthum khan life in FBI deputy director in puanna anron pechuaka kum sang ni somparuk khan Russia in US in thanakha anron khoi boya he thu hi a dikngai ti chechamin anem hetani Senate Judiciary Committee anthut khom tan malokin he thu hi aron puanga ama hi amma poa thu soi chiang manglawa engengemo rin hlel tur ron soi chuak zeu to kha ania Deputy FBI Director Loni Totrin Andrew McCabe kha ani
Senate Judiciary Committee hian thu anjot fiana sahlea kumsang ni somparuk US presidential election akhanin Russia anin rolavanga Donald Trump hitling nin apu deu ani ankholte hack nin asoibok Central Intelligence Agency CIA in Antriad Lavin engtinge FBI in anthup thaiti te zo ania Senate Judiciary nena hain puanale Senate Judiciary hian engangin nge an pomzui ti hi soisual alhom deu wangin le Senate Judiciary Committee ma hian ain puan me ka wangin zan alorei to boknen kan en chuak talawa athua an da chua huna aram chan chuan video danga kan loron da chuak le donia engponi se US state pakhat main official in 2020 US presidential election a hian tunge chakjok ti hi anla puang lo veka media te hi president puang tu tur an nilawa president elect anga Biden an puang po hi anti ngai lo ania projected winner ero US president an nei thin ani hetila hian India ma po Mike Pompeo nena true dialogue nei tura local US Pentagon lam how to pa Secretary of Defense Mark Esper chuan US election madaya President Trump nen an thu ain muvak lo awangin nimin lama khan US news right thrang ten ban ani thu an puanga ai o tu turpo ruat ngal ani bokani Twitter lama Mark Esper hian Trump hi mentionin min replace mairo tin thu a Twitter Trump hian ban atum shrimshim manilawa ma se hetia chow taka ati wang hian election result chungchanga Republican lam anin hlom khoma bai puithak tura ke anpen lai meka ama thak mai tura president social network kaltlanga ahril hi Donald Trump hian angai thailo hle aniang Mark Esper hi ban ngal ania Iowa turin US National Counter Terrorism Center Director Nilaime Christopher C. Miller chu Rodlock ani thule choble chilin anna hi achun jom hal tur thu asoibok US Senate in apompui ma chuan Acting Secretary of Defense ani rianga Senate in an pompui huna anghetin athok chun jom don ani ole tuntrumatan chuan dutok le photila Shrileng laka lofim khurula chanchin thar dangnen dam takin inton le theu kantum don nia